Witam Państwa wszystkich serdecznie na naszym spotkaniu Międzyregionalnej Grupy Karpaty Europejskiego Komitetu Regionów. Witam wszystkich członków grupy, przedstawicieli misji dyplomatycznych, koordynatorów delegacji narodowych, naszych przedstawicieli regionów, którzy dziś są zaproszeni, i także oczywiście prelegentów. Z nami jest dyrektor Stowarzyszenia Montana, jest pani Bożena Haczek, kierownik zespołu do spraw międzynarodowych Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska w naszym rządzie. Pani Monika Pałasz reprezentuje stałe przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Jak Państwo wiedzą, po raz ostatni mieliśmy przyjemność spotkać się 25 listopada w formacie online i oczywiście była bardzo duża frekwencja, za ten odzew dziękujemy. Po tym spotkaniu było duże oczywiście zainteresowanie. Dzisiaj, proszę Państwa, zapewnione jest tłumaczenie na dwa języki. Język angielski, język polski. Niestety ze względów na Europejski Tydzień Regionalnych Miast odwołano nam tłumaczenie na język rumuński. Otrzymaliśmy też liczne zapytania, jeżeli chodzi o możliwość organizacji spotkania w formie hybrydowej. Niestety Komitet Regionów nie dał nam takiej możliwości oczywiście, ale dziś spotkanie nagrywane jest i będzie w najbliższym czasie udostępnione wszystkim, którzy będą zainteresowani. I proszę Państwa, tak, głównymi punktami tego naszego ostatniego spotkania była kwestia prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej i zaangażowanie naszych wszystkich członków w działania na rzecz makroregionalnej strategii karpackiej. Prosiliśmy Petera Sztaraja, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Węgier. Mieliśmy też możliwość prosić pana Duszana Welicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Regionalnego Słowackiej. Też głos zabrała pani minister Jarosławska-Jedyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w naszym rządzie, oraz Karol Egerer, szef sekretariatu konwencji karpackiej w Wiedniu. No, od tego spotkania oczywiście upłynął rok. W tym czasie mieliśmy liczne aktywności. No, trzeba też podkreślić fakt, że nieuzasadniona agresja rosyjskiej na Ukrainę wpłynęła na postrzeganie przyszłej strategii karpackiej jako takiego instrumentu, który też mógłby służyć oczywiście odbudowie Ukrainy, zachowaniu tego dziedzictwa, które jest w Karpatach. I od tego odbyłem wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych Ukrainy, w tym m.in. z ambasadorem Ukrainy przy Unii Europejskiej, panem Sierwolnym Częstowem. I oczywiście zgodziliśmy się, że ta przyszła strategia powinna stać się takim narzędziem, które posłuży do odbudowy Ukrainy oraz zachowania jej dziedzictwa kulturowego, ochrony bioróżnorodności. W dniu 9 marca organizowaliśmy w formacie online panel w ramach trzeciego tygodnia strategii makroregionalnej w Unii Europejskiej pod tytułem Wyzwania i szanse dla makroregionu karpackiego w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu. Po raz pierwszy strategia karpacka znalazła się wśród tematów, które poruszane były w trakcie tygodnia strategii makroregionalnej. Myślę, że to był też ważny moment, aby na takiej płaszczyźnie o tej strategii rozmawiać. Wśród prelegentów tego wydarzenia, które było moderowane przez firmę Cieplińskiego, znaleźli się Maciej Gołubierski, szef gabinetu komisarza Janusza Wojciechowskiego, wicemarszałek Józef Krafon z Małopolski, Adrian Teman, burmistrz miasta Kurdziel w Rumunii, który też jest naszym aktywnym członkiem naszej grupy, Karol Egerer, z sekretariatu konwencji karpackiej, profesor Jacek Szlachta,
który jest wybitnym ekspertem w dziedzinie spójności i rozwoju i spraw regionalnych, i Simon Skor, dyrektor Centrum Rozwoju Doliny Soczy w Słowenii. I oczywiście teraz kilka słów o tym, co nas tak bezpośrednio może oczywiście czekać. Uczestniczyłem w spotkaniu w forum polsko-słowackim w Pradzie w ostatnim czasie i tam też spotkałem się z panem Józefem Chowakiem, przedstawicielami Izby Gospodarczej na Słowacji. I ta Izba właśnie jest inicjatorem podpisania takiego memorandum przez 7 izb karpackich, izb gospodarczych oczywiście, które chciały wyrazić takie memorandum, które zawierały poparcie dla utworzenia regionalnej strategii karpackiej. Plan jest taki, żeby do podpisania jeszcze tego dokumentu doszło jeszcze w tym roku i żeby to miejscem tego podpisania, żeby był Bukareszt. Kolejną inicjatywą, która rodzi się na nowo w naszym kraju, jest kwestia szlaku kultury wołoskiej. Chcemy podpisać z województwem małopolskim i z województwem śląskim list intencyjny w tej sprawie. Przypomnę, że ten szlak kultury włoskiej powstał ze sprawą programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020. Chcieliśmy oczywiście to dalej kontynuować, dalej tutaj działać. Myślę, że będzie tak, że będą się dołączane do tego kolejne regiony, a jednocześnie też ten list pozwoli, żeby szukać źródeł finansowania dla tego bardzo ciekawego i po prostu realizującego postanowienia w ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonego rozwoju Karpat inicjatywy. To oczywiście jest w ramach konwencji karpackiej. No myślę, że takim źródłem finansowania może być czy też program Polska-Słowacja, jeżeli on będzie w wymiarze dwóch państw, jeżeli będzie też Ukraina, to może to być też program Polska-Ukraina, jak Państwo wiedzą, już nie ma w tym programie Białorusi. Dobrze, to proszę Państwa, cieszę się bardzo, że dzisiaj się spotkamy w tej formule stacjonarnej, prawda? Do tej pory nie były takiej możliwości. No ale muszę powiedzieć, że przy pomocy zdalnej i oczywiście tego narzędzia interakcji to docieraliśmy do dużo szerszej grupy odbiorców niż oczywiście dzisiaj to były setki osób, ale też, tak jak powiedziałem, udostępnimy to dzisiejsze spotkanie poprzez nagranie i będzie też może zainteresować dzisiejszymi prelekcjami. Dobrze, proszę Państwa, sekretariat nie otrzymał, drogą mówiąc, żadnych uwag, jeżeli chodzi o program i chciałbym, żebyśmy w tej chwili rozpoczęli od 12. Europejskiej Konwencji Górskiej, której będę miał możliwość, przyjemność uczestniczyć też w Karabii, a o tym nam, myślę, powie Jan Kardynał. Bardzo proszę o prezentację i informację. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Mr. Ortil. I will just remove my headset so that it doesn't confuse me. So first of all, thank you very much for inviting me today to talk about the European Mountain Convention. Thank you again for inviting me in March to moderate the meeting online. It's a real pleasure. So I'm here today to tell you a few words about the upcoming European Mountain Convention, and I will try to highlight how it connects with the macro-regional strategy for the Carpathians. So I hope, I don't know, yeah, you see the screen, so I'm going to get started. As you can see, well, you could see on the first slide, the mountain convention is taking place at the end of the month. But before, in case some of you do not know me or Euro Montana, I will be very quick.
Euro-Montana is the European Association of Mountain Areas. We are multi-sectoral in the sense that we have a mix of members from 17 different countries, from regional authorities, including the Podkarpackiego region, a recent but very active member. We are very happy to work with them. But we also have farmer organizations and research organizations, just to name a few. You have that on the slide. Again, to summarize why we exist, so mainly the mission for us is to improve the quality of life of mountain communities. So it doesn't mean that we are just working for better bus connections for citizens in villages. We are working for all communities, and it includes economic value chains, it includes strategic sectors like tourism. We want to make sure that young people are attracted to mountain area, that they stay there. We are fighting against population decline in villages, so all the challenges of mountains. And you can see on the slide our vision, which is not to say that we are representing a type of region with handicaps, which is sometimes what the EU is using as a word, region with handicap. We are a region with challenges due to geography, but also with opportunities. So it's not a paradox, but this complementarity between challenges and opportunities is exactly the point of us organizing every 2 years the European Mountain Convention. If we can go on the next slide. This is just to give you an overview of what I was saying before, that we work on every sector, every aspect that is relevant to mountain communities. So, what is the European Mountain Convention? It is a biannual event that is organized by Euro-Montana, always in partnership with one or more of our members. It's never taken place in Brussels so far. We try to be in actual mountain areas, and in the past, you can see here some examples of topics that we have addressed in this mountain convention. So from cultural heritage to climate change to innovation and youth. So we always try to be on the political wave, what is important, what needs to be on the agenda. And sometimes we also use a convention to put a topic on the agenda that maybe was not sufficiently there. Now that brings us to this year. So the last convention was, no surprise, in 2018. Nothing happened in the last 2 years for obvious reasons. So we had to postpone it to this year, and we are very happy to finally have the opportunity to organize this convention in person in Calabria, together with our member from there, the CIA, the Farmers Organization of Italy. It's taking place from 25th to 27th of October. And you can see here the link if you want to check out the full program. It is a policy event. This is why it's important for us to have them in person. We never imagine doing that online, because we use these events not just to showcase activities of our members. Actually, we don't do that a lot. We simply, well, it's not simple. We showcase good practices or inspirational stories on how mountain communities have overcome some challenges. So in this case, we will be talking about smart mountains. But in the past, as you can see, we have addressed cultural heritage, and so the idea was to showcase good practices and then engage the participants into a discussion on where do we go from there, what can we commit to do as a network, and what we can ask to the regional, national, and European institutions. So it's like formulating a political roadmap for the next years. So this year, the topic is smart mountains, and the subtopic is how to make our territories attractive and future-oriented. So I will tell you more about what it means in the next slide. The reason we are organizing this event is, as I said before, that the mountains are facing a number of challenges, which you know very well due to remoteness, geography, and so on. But we also want to find solution and a strategy to move away from just tackling these challenges and turning the situation into opportunities. So now, of course, we are talking about the opportunities in terms of ecosystem services that the mountains are delivering, not just to mountain areas, but to all European citizens. And this is a message that we need to keep emphasizing at European level, that
you know, the food, the air, the water, to name just a few. These don't come from cities. So it's also a way to say that mountain areas can contribute to a number of EU challenges, whether it is a farm to fork strategy or now the ongoing energy crisis. We can maybe see how mountains and forests in mountains can contribute to get us out of the dependence on Russian gas and oil. Environmental challenges, climate change challenges, all of these mountains have a role to play, and the objective of the convention is to see how we can address these challenges, how we can have a strong role to play at EU and global level, and so how to create the conditions for mountain area to overcome the challenges and address the opportunities. The starting point of this pretty special mountain convention is what is a smart mountain? Because we say we want smart mountains to be more resilient and future oriented, but what does it mean? This will have to be, I mean, there is no literature on this, there is no science behind this. We are, of course, having inspiration from the concept of smart villages and smart cities, but smart mountain is something else. So this will be finalized as part of the European Mountain Convention, but we already go there as Euromontana with our, let's say, starting point for discussion. So for us, a smart mountain is a mountain that uses the potential of digitalization and social innovation to overcome the challenges and create new opportunities in the context of social, economic, and environmental transitions. Transitions is a positive view on, you know, constraints and crisis. So we like to talk about transition because the outcome is way more positive. To be more specific, the smart mountain strives to become resilient in the face of all the challenges that I've mentioned. Smart mountain strives to become attractive, where the jobs are maintained there, young people stay there, all ages, all population ages that have access to the basic services. And when I say basic services, I don't mean just having a post office, but simply have opportunities to go shopping, have access to mobility options, so having quality of life. And smart mountains strive to become, to better manage and evaluate the natural resources. So here it's about how we can create new bioeconomy or bio-based value chains, but also how we can reward economic activities, especially in the agricultural sector, that contribute to the protection of the environment and who provide ecosystem services. And quite often, to give the example of farmers or shepherds, they contribute to managing the landscape, but there is no direct reward for this. It is this role is not included in the price of the milk or the meat. So we have to think of ways to recognize the role of the agriculture and why not touristic activities in maintaining the landscape in a positive way. And this needs to have value, otherwise there is no incentive, there is no attractiveness for companies to establish themselves in mountain areas. So that is the starting point. And the objective will be first to agree on this common vision of what a smart mountain is by the horizon 2050. Then we will, as I said before, that's part of the game. We will show what we think are good practices, but it's meant to be inspirational. We want people to have ideas, and then this will kickstart discussion on what exactly needs to be done to help mountains become more smart by 2050. The main outcome of all this convention will be something that we call the final declaration, which we do every time, and it will describe exactly this. What is the vision, and what we need the regions, the member states, and the EU to do to achieve this vision, and what we as a network can do. So obviously, this year, more than the other years, the macro-regional dimension is key, because we need to encourage more collaboration at macro-regional level, but also between different macro-regions. So that's why I'm very happy to be here, because this is important to have this macro-regional dimension in mind whenever we do this exercise. I don't think it's realistic for us
to produce a catalog of solutions that are targeting every single region. And we, as Montana, we don't have enough staff to promote knowledge exchange and capacity building in all regions. This is not our job, we can't do it. So we are instead supporting macro-regional fora for this to happen. And we really hope that in the near future there will be one in the Carpathian region that can foster more collaboration and exchange of good practices in the Carpathian, but also engage with the Pyreneans and with the Alps on how to overcome common challenges. Just to give you an overview very quick of the program, to make it maybe more concrete, but please go on the website that I've mentioned before if you want to see more. But basically, over the 3 days, the first one will be study visits, so quite informal, to get people to know each other and start the networking as a way to prepare for the following sessions. On the 26th of October, we will start with a high-level panel discussion in which we are very happy to have Mr. Ortil in it. The challenge here will be to discuss how can European policies support a smarter approach in mountain areas. So of course we will be talking about the agriculture policy, the cohesion policy, and we will also hear perspective from Norway, which is of course not participating in all the policies, but can maybe bring an added value to the discussion. Then we have a special focus on governance. This is absolutely key for us to help produce place-based development policies in regions. So we have different definition and views of what governance is. It is not just about consulting citizens in a special parliament of young people as it exists, for example, in the Alps and in the Pyrenees. It's also about governance of economic actors. It's also about governance in terms of how young people themselves are imagining the future of their region with their own words, mixing culture and territorial development and energy efficiency, bringing all the challenges into a discussion that young people can appropriate themselves. The third session will be then on how to develop innovative solutions for better quality of life, and here we will have parallel session addressing smart living, smart employment, smart mobility. So maybe you see where this is going, but each of these topics is going to feed a part of the final declaration, because these are all pieces of the puzzle. And we will continue like this on the 27th, where we have a session on research and innovation, which will be a bit broader. We'll address there new research on what is a functional rural area, for example, which is now very high on the long-term vision for rural areas agenda. We will talk about social innovation and pure technological innovation as well. And we will end with a session on which economic tools and sectors we need to encourage to make mountains smarter. Here we will talk about smart economy, enabling tools in the sense of digital transition, and smart management of natural resources. And so at the end of all of these sessions, we will have the complete view. And what you don't see here, but we will basically close the event by showing and presenting the final declaration to everybody. So it is really a co-development process that we will be doing there. Just more, don't worry, I'm not going through all sessions, just the first one. Just to show you this is the main policy session. We will have a video message from Commissioner Ferreira. We'll have some Secretary of State from Norway. We have Mr. Ortil there, the European Commission, and also the General Director of the National Agency for Mountains in Romania. So, and a member of the European Parliament, of course. So we really have all the actors and hopefully an Italian minister as well. Let's cross fingers that they find one by the time we have the event. If not, we will have the director of the agricultural ministry. I think my final slide is to show you the partnership. So of course it's not just us, it's, as I said, it's us plus farming organization in Italy and the Minister for Agriculture Policy in Italy, the region of Calabria, the natural park where it's taking place, and a number of local action groups from the region. So
this is really important for us to have these meetings in person, and we will definitely talk about the macro-regional dimension there. This is key to make things happen. This is already part, I shouldn't tell you, but it's part of the draft final declaration, because of course we don't go there with an empty sheet of paper. We prepare this very well, and it's already part of our recommendation. So I hope participants will not say that it should not be. We expect it to be confirmed on the spot. So I think that was my last one. This is a website if you want to learn more, and I hope some of you will be able to come. Thank you. Dziękuję bardzo. Guillaume, bardzo dziękujemy za tą prezentację i myślę, że już ja osobiście czekam na tą możliwość spotkania na tej konwencji górskiej. Chcę powiedzieć też, że my oczywiście jako Grupa Karpacka obradujemy w Brukseli, bo taka jest formuła pracy grupy i sposobu jej wspierania przez Komitet Regionów, ale też mamy plan, żeby odbyć nasze spotkanie w jednym z atrakcyjniejszych miejsc w Karpatach, no ale o tym jeszcze za wcześnie, żebyśmy mówili. Dziękuję serdecznie. Teraz, proszę Państwa, o konwencji karpackiej będzie. Polska sprawuje prezydencję i w połowie listopada na Podkarpaciu odbędzie się konferencja ministerialna wysokiego szczebla organizowana przez nasze ministerstwo i dlatego proszę Panią Bożenę Kaczyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska o odpowiedź w sprawie tego oczywiście też bardzo ciekawego wydarzenia. Pani Bożena, teraz proszę. Thank you, Mr. Marshall. On behalf of Mrs. Anna Moskwa, Polish Minister of Climate and Environment, who unfortunately was not able to come here to Brussels due to other obligations, I would like to thank you, Mr. Marshall, for the invitation for today's meeting in the premises of the Committee of Regions. It's my honor and pleasure to deliver a presentation on the Carpathian Convention in the context of ministerial conference organized by Polish presidency to the convention. Next slide, please. First of all, let me say just a few words on the Carpathians, which are the largest, second longest, but most twisted and fragmented mountain range in Europe. They are shared by 7 countries, providing essential ecosystem services and goods for about 17 million of inhabitants. It's the last great wilderness area with exceptional levels of biodiversity, very, very high biodiversity. Over 50% of Carpathian territory is covered by forests. Most of them are natural and semi-natural forests. It's also habitat for largest European populations of large carnivores like brown bears, wolves, lynxes. Carpathians are also exceptional place for cultural heritage, not only natural heritage. In order to, next slide please, in order to protect and develop this region, develop in a sustainable way, a Carpathian Convention was signed and adopted in May 2003. Entering into force in January 2006. Convention is ratified by all 7 Carpathian countries, namely Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine. Carpathian Convention is the second legally binding instrument for the mountain protection worldwide, after the Alpine Convention, our elder sister. Next slide, please. The main body of the convention is the Conference of the Parties. A meeting of COP is held every 3 years. Conference of the Parties is supported by Implementation Committee.
Substantial work is done by 8 working groups on biodiversity, on climate change, on sustainable tourism, on cultural heritage and traditional knowledge, on transport, on agriculture, on special development. There were adopted 5 thematic protocols which details the provisions of the convention. You can see on the slide names of those protocols. Several convention meetings, next slide, were held so far, including 6 meetings of Conference of the Parties, 12 meetings of the Implementation Committee, and from 5 to 13 meetings of various working groups. You can see that most frequently meets working group on biodiversity. Next slide, please. Polish presidency to the convention, as already Mr. Marshall said, began in 2020 and it lasts 3 years, up to autumn 2023, when we will hand over the presidency to Serbia. There are 2 priorities of our presidency: strengthen cooperation with the European Union and strengthen the role of regional and local authorities in the implementation of the convention. So it is very important to us to be here and deliver this presentation in Committee of Regions. Our presidency started at COP6 in November 2020. Due to COVID-19 pandemic, we were not able to organize face-to-face meeting in our country. We decided to have virtual COP6, but only at the expert level, in order to adopt a set of decisions necessary for further work. High-level political meeting was postponed to better time. It means to this autumn. The last 2 years have brought many developments concerning the Carpathians that require particular attention. The Polish presidency wanted to organize the high-level meeting to discuss important issues and consider possible common Carpathian response to them. To the conference, we invited ministers responsible for the environment of all Carpathian countries and also representatives of UNEP, European Commission, Alpine Convention, Science of the Carpathians. The invitation was also sent to the chair of the Carpathians interregional group in the European Committee of Regions, to the head of Marszałkowski. Many observers will participate in Rzeszów conference, including representatives of international and non-governmental organizations, scientists, and other stakeholders. The conference will begin similar to the conference in Calabria, from informal gathering and an informal program, giving our guests a chance to reunite after months of cooperation limited to online contacts. Next day, it means 22nd of November, an official program will include 2 sessions, you can see on the slide. The first one will pay special attention to the topic of biodiversity and the new post-2020 global biodiversity framework being just under development within the Convention on Biological Diversity. We want to include the role that the Carpathian Convention can play in implementation of this framework, which we believe will be adopted in Montreal this December. The second session will be focused on the situation in Ukraine in terms of direct and indirect impacts of the war on the environment and possible measures needed to address its consequences.
very much. Dziękuję bardzo Pani Bożeno. Oczywiście czekamy też na to wydarzenie, już się bardzo intensywnie przygotowujemy, ale też mieliśmy taki czas, że w ubiegłym roku nam to wydarzenie odwołała pandemia, tak można w skrócie powiedzieć. Konwencja karpacka jest, ale czekamy na piątą makroregionalną strategię karpacką, aby to był taki komplet dla Karpat. I cieszymy się bardzo, że konwencja też wchodzi w tą formułę tych aspektów regionalnych, jeżeli chodzi o działania i realizację wszystkich swoich planów. Myślę, że też i pandemia pokazała, jaką rolę odgrywają samorządy, regiony. To myślę, że też uda się przy wdrażaniu konwencji karpackiej. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Proszę Państwa, z nami jest Pani Monika Pałasz, radca w stałym przedstawicielstwie naszego rządu przy Unii Europejskiej. Nasz kraj, nasz rząd aktywnie działa na rzecz ustanowienia tej makroregionalnej strategii. Bardzo bym prosił o przekazanie aktualnych informacji, jakie te działania były podejmowane i na jakim etapie jesteśmy. Bardzo proszę Pani Monika. Good morning, Marshal, ladies and gentlemen. Just a few words of introduction before I switch into Polish. I come from represent unit in the Parliament dealing with cohesion and regional policy, and all of us in this unit originate from ministry responsible for regional development. And in Poland it is Ministry of Funds and Regional Development. So we are very pleased to be invited into this meeting, and no wonder that Carpathian region and strategy is very close to our heart. W związku z tym podejmujemy działania, które na rzecz ustanowienia makroregionalnej strategii. W tym kontekście chcemy podkreślić, że Karpaty są bardzo ważnym geopolitycznie obszarem, gdzie krzyżują się strategiczne interesy polityczne i gospodarcze Europy Zachodniej i Wschodniej. Obszar ten, będąc w chwili obecnej wschodnią granicą całej Unii, ma również dodatkowe znaczenie i jest ważnym polem dla unijnych polityk sąsiedztwa, polityki akcesyjnej oraz promowania wspólnego systemu wartości. Perspektywa Ukrainy dodatkowo wyostrza problemy i potencjały tego obszaru. Strategia karpacka ma szansę politycznie wzmocnić współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej oraz granicę Unii z Ukrainą. Byłaby to pierwsza makrostrategia obejmująca jedynie nowe państwa członkowskie, te, które weszły do Unii dopiero po 2004 roku, oraz kraje sąsiadujące, jak Ukraina, Serbia czy Mołdawia. W obecnej sytuacji politycznej strategia ta włączająca karpackie regiony Ukrainy stanowiłaby też ważną płaszczyznę integrującą i wzmacniającą wschodnią, zewnętrzną granicę Unii i samą Ukrainę oraz mogłaby się stać takim jej impulsem rozwojowym. Mimo że strategie makroregionalne nie posiadają dedykowanych źródeł finansowania, pozostają najlepszym dostępnym instrumentem wspierającym współpracę na poziomie makroregionów i odpowiadanie wspólnym głosem na stojące przed nimi wyzwania. Mimo podpisania deklaracji karpackiej w 2018 roku i powołania Carpathian Executive Board w 2020 roku, niestety jak dotąd nie udało się uzyskać pełnego konsensusu wśród wszystkich krajów karpackich dla powołania strategii na poziomie rządowym. Niemniej jednak strategia karpacka posiada bardzo silne poparcie regionów, także rumuńskich. Ze względu na aktualną sytuację polityczną, nasze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zadecydowało o organizacji drugiego posiedzenia Carpathian Executive Board na poziomie eksperckim. Jest to, podkreślam, poziom ekspertów z ministerstw i planujemy, że takie posiedzenie
odbędzie się na przełomie grudnia bieżącego roku i stycznia przyszłego roku w trybie online. Informacje dokładne będą przekazane Państwu później. Spotkanie da okazję do wysłuchania wyników ekspertyzy, aktualizacja listy działań strategii karpackiej na podstawie analizy wyników diagnozy Karpaty 2020 oraz strategii UE dla makroregionu Alp, a także badania potrzeb interesariuszy. Całe badanie zostało przeprowadzone przez Regional Studies Association. Wyniki badania będą osnową dla dyskusji nad możliwościami i ścieżkami dalszej współpracy w Karpatach w obecnych uwarunkowaniach. Nadal czekamy na zgłoszenia ekspertów, którzy na poziomie rządowym zajmują się tematami strategii karpackiej w swoich krajach. Poza ekspertami także dyrektorów właściwych departamentów. Szczególnym wyzwaniem dla naszej współpracy pozostaje tocząca się w Ukrainie wojna, stale rosnąca inflacja, pogłębiająca się recesja. Te czynniki stanowią dużą trudność z jednej strony dla poprawy konkurencyjności obszaru Karpat jako całości i aspirowania do poziomu rozwoju makroregionu alpejskiego. Natomiast z drugiej strony rzucają dodatkowe wyzwanie spójności wewnętrznej. Niezależnie od uwarunkowań, makroregion karpacki pozostaje niezwykle istotnym i wrażliwym obszarem wymagającym naszych wysiłków i naszej współpracy. Dlatego wspólnymi siłami na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim powinniśmy znaleźć skuteczny przepis na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że tu potrzebny jest konsensus i oczywiście wniosek państw członkowskich, także i zarówno na ten konsensus, jak i w konsekwencji konsensusu na wniosek czekamy. Ze wszechmiar inicjatywa zmierzająca do powołania piątej makroregionalnej strategii karpackiej jest elementem dojrzałym, prawda, w wielu oczywiście aspektach, które są konieczne, aby taki instrument mógł zadziałać. Chciałem Pani Monice serdecznie podziękować za też pokazanie tej perspektywy ukraińskiej. Ona jest naprawdę bardzo ważna w tym momencie, w którym oczywiście jesteśmy. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję serdecznie prelegentom. Teraz mamy czas na dyskusję. Myślę, że krótką, ale zdołamy tu się w czasie oczywiście zmieścić. Zachęcam do zabrania głosu. Bardzo proszę Pan Adrian Tenon, nasz wiceprzewodniczący naszej grupy karpackiej. Bardzo proszę. Thank you, Mr. Chair. I want to thank you for the activity in the last year, because we have only online activities, but what's very important that we keep connected with this issue. I want just to make some comments concerning the new elements in the mountains. First of all, I want to say about the extreme water which was seen in this year in all the mountains area, because we have a lot of droughts, lack of water, and this was affecting a lot of farmers, especially in our country, because we see that the climate change is working in these mountains and we need to work. I want to salute the initiative of the Polish representative that to work on the expert level, because it's very important to have this working together in the expert, because the challenges are common on the Carpathian. Thank you, and we'll keep connected to have this macro-regional strategy for Carpathian in place. Thank you. Dziękuję serdecznie Adrianowi. Karpaty oczywiście wielkim rezerwuarem wody, ale też potrafią mieć oczywiście problemy, jeżeli susza dotyka wielkie połacie naszego kontynentu. Bardzo proszę jeszcze Pan Jan Fręciak, bardzo proszę perspektywę słowacką. Thank you very much, Head. I would like to to continue meetings with macro-regional strategy. We are from Slovakia looking as a
very useful tool, not only for implementation of keeping on the environment in the Carpathian region, but most of region lines which lies on the Carpathian are included in the less development region, and now are all facing the immigration waves. We are looking the same, like we heard that mountain regions are much and more on impact of energy consumption, and now facing the level of prices of energy. Does mean that this less developed region will be more in pressure to keep the life standard in the European Union, like we are talking about. And we are seeing this macro-regional strategy as an important tool, and maybe could be framework for next implementation of development, not only this region on Carpathian, but including the Ukraine, and including the non-member state at the moment. So, and now I hope that from European Union we get the support, and not only to take this macro-regional strategy as a framework for this development, but maybe as a framework for implementation of development in Ukraine and this cross-border cooperation. So I think this is big opportunity, and we have maybe not so much time for talking, but we should act at the moment, because the many changes are changed the mind for people, and I see this strategy as a very important tool to future. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Oczywiście, tak jak brzmiało to w naszych wypowiedziach, rzeczywiście czas i moment jest dla strategii karpackiej w kontekście też toczącej się wojny na Ukrainie no, bardzo ważny. Dziękuję też za poruszenie, pokazanie tego faktu, że w Karpatach są regiony oczywiście mniej rozwinięte, a te mają regiony o wyższym poziomie PKB, ale mają też strategię makroregionalną, prawda? A tutaj w kategoriach polityki spójności wydawało mi się, że powinno być odwrotnie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym prelegentom, którzy musieli się zjawić tutaj na dosyć wczesnej porze, a takie są reguły pracy naszego komitetu. Chciałbym też w dalszym ciągu zachęcać do